Hello and welcome to iDrive. আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের সাথে আজকে আছে আমি জয়ী হাসান এবং আমার সাথে আছে আমার ফ্রেন্ড সারওয়ার। Hello. আমাদের আজকে স্টার অফ দ্য শো হচ্ছে the all new Kia Optima. This is the luxury line and this is, well, please go ahead. Well, if you don't want this in red, you can get this in blue, white, grey, silver, black, and it's available in Kia Motors Bangladesh Limited at only 50 lakhs taka, the luxury package, and you get 3 years warranty or 100,000 kilometer for engine and transmission, which I think is pretty good, Joey. They are also offering 3 free after-sale service. So I think motamoti you have your bases covered. এই গাড়িটা, this is the 4th generation. And although it might look very similar আগে জেনারেশনের সাথে, there are some considerable changes. এটা কিন্তু facelift না, it's a proper major overhaul কিন্তু এটা. Yeah. The Optima design was headed by Peter Schreier, right? Yeah. And he used to work for Audi and Volkswagen. এবং the European influence in the design কিন্তু বোঝা যাচ্ছে. It is a Korean car, but it has a very masculine and macho, well-rounded design. তাই না জয়ী? Very European in short যে জিনিসটা বলা যেতে পারে। And আমি একটু আগে বলছিলাম যে এটার সাথে কিন্তু এটা ঠিক আগের জেনারেশন, 3rd generation যেটা অনেক সিমিলারিটি আছে, but do not be fooled because this is not a facelift by any means. কোনো মতে এটা facelift না, because আপনারা ফার্স্টে ইনিশিয়াল যে চেঞ্জটা দেখবেন যে the full grill, it's a bit wider than the previous one, আর হেডলাইটের নিচে কিন্তু এখানে বাল্জ করে দেওয়া আছে, and it's 3D and wraparound. আগের জেনারেশনে it was completely flat, একদম সিঙ্গেল লাইন ধরে যেত, বাট এখানে একটু বাল্জ আউট করে it gives you a much bigger look, and the bumper has been changed. It has parking sensors, fog lightগুলো দুই সাইডে একটু মাঝামাঝি দেওয়া আছে for better luminosity রাত্রের জন্য, and এখানে দুইটা এয়ার ড্যাম আছে for some air fueling. যতদূর পেরেছে তারা they try to make it aerodynamic, right? Yeah, I mean this is mostly elegant আমার কাছে মনে হয়. It is, and plus হেডলাইটের ভিতরে they have integrated DRLs as in daytime running lights, যেটা আগে একেবারে উপরে দেওয়া ছিল. This is a much more streamlined look, যেটা এখন recent iterations of গাড়িতে আমরা দেখতে পাচ্ছি. Yeah, I mean very stylish winker mirrors and chrome lined bezel, and পিছনে গিয়েও কিন্তু elegance to continue করে at the back with the LED lights at the rear as well. Exactly, LED এখানে it's semi wraparound, so আপনারা একদম গাড়িটার সাইড থেকেও কিন্তু you will be able to see যেখানে একটা গাড়ি পার্ক করা আছে, wraparound and 3D design করা আছে at the same time. This is a fully very nicely done panoramic roof. এই জিনিসটা আছে, I think এই রেঞ্জের গাড়িতে you know we're in an age যেখানে everyone is going towards SUV, ছোট SUV crossover দিকে কিন্তু ঝোঁকটা বেশি, বাট এই মার্কেটে থাকা সত্ত্বেও cars like these, the Sonata, the Camry, the Accord, they still give you an option to think যে ঠিক আছে এই সিরিজের মধ্যে আমি SUV তে না গিয়ে গাড়িও কিনতে নিতে পারি. Yeah, they're still trying to make it live up. এবং Kia Motors Bangladesh is equipping this car with a high suspension from the factory. Normally এখন গাড়ির suspension যদি আপনি alter করেন, it affects the suspension geometry, but this is coming packaged with high suspension বাংলাদেশের রাস্তার জন্য, because বাংলাদেশের রাস্তা is not very low car friendly. So what about the wheels, Joey? Well, the wheels, they have used 215, 55, R17-inch তারা rims এখানে use করেছে, wheels use করেছে, and they have used Nexen tires, that is factory from actually a Korean brand. So 17-inch দেওয়াতে you can expect the car to be pretty comfortable. Yeah, it is. কারণ মানে the bigger the wheel size, comfort level gets a bit compromised, and এখানে they have two, well, nice এটা কি বলবো, air dam এর মতো আছে to enhance the look. Now গাড়ির মেইন যে জিনিসটা আমরা ডিফারেন্সেস দেখবো, if we look at it from the side, এটার একদম সেকেন্ড রো সিটিং এর পাশে একটা কোয়ার্টার প্যানেল দিয়েছে, যেটা আগের জেনারেশনে ছিল না। সো ওই জিনিসটা দেওয়াতে the car actually looks much more longer, মানে হুইল বেসটা অনেক লম্বা মনে হয়, বিকজ ইট সিমস লাইক যে জানলাটা এখান থেকে শুরু হয়ে it goes all the way to the end of the third quarter panel. Well, exterior points are great, but you know, I mean, let's check out the engine. Oh yeah, definitely, that's the main thing. If you would just give me a hand, please. Yeah, sure. Since we actually have an engine nerd here, so I'm going to pass it over to Sarwar, who can give you more details about the internals of the car. Well, this car is equipped with a 2-liter 4-cylinder engine, 155 bhp and 194 newton meters of torque. Good numbers, maximum speed up to 260 and 0 to 100 at maybe around 8 to 9 seconds.
That's not bad, that's pretty good, but আমাদের বুঝতে হবে this is actually a luxury model. I mean, this is not a sports model, so we're not going to get 0 to 60 miles an hour in 3 seconds, right? Now, ideally, obviously not, but এখানে যে জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে যে বাংলাদেশে we actually have some restriction and limitation when it comes to engine capacity. Obviously, এটাতে আরো কিন্তু higher capacity engine আসে, as in 2.4 মানে আসে at the same time. And 2 liter, there's also a variant of a turbocharged engine that gives you more output, but then again, it's all dependent on the price. Now, this car is also equipped with EPS, as in electronic power steering, and it also has 6-speed automatic transmission with pedal shifters. আর এই গাড়িতে এখানে you can see a very big air intake duct. এখান থেকে এয়ারটা পুল করে এনে it goes into the engine directly. এখানে air intake ductটা থাকা মানে হচ্ছে the car can actually wade to at least A level পর্যন্ত. So once we go on to the drive, we'll be able to tell you more how it feels on the road actually. Conventional automatic gearbox, 6-speed. Yeah, ওটা we have already mentioned. So আমরা এখন একটা ছোট ব্রেক নেব, ব্রেকের পরে এসে থাকছে the rest of the review and the rest of the show. সঙ্গে থাকুন, we'll be right back. Welcome back to iDrive on our review of the Kia Optima. Well, Joey, তুমি interior নিয়ে অনেক কথা বললা. It's amazing and you don't want to miss this. So before you get off your seat, check out the interior. Let's go, Joey. Let's do that. The interior is actually quite good, very up class, very BMW Audi inspired center console, খুব broad center console, driver focused. The dials are really nice. There is a classy edge to it, একটু European retro feel আছে. Honestly বলতে গেলে it's very Audi, মানে বলতে গেলে অনেক Audi সাথে মানে overall actually A5 এর সাথে অনেক it matches a lot interior wise. আগেরটা ওরকম ছিল, this one as well. And I love 3-spoke wheels, but that's coming in very common these days. এবং অনেক information করা যায়, toggle করা যায় through the steering wheel, which is really good. There are 2 information display, একটা ICE জন্য, the in-car entertainment, and other than that, service display and everything. এছাড়া storage space is pretty good, cup holder, bottle holder, pretty standard, but the premium feel is very good. There is plastic, but অনেক rubberized plastic তো একটু ভালো feel হয়. Yeah, soft touch. What is great is the dual zone climate control. Data A price range is actually very feature rich. What about at the back? AC? Well, at the back, I'm going to continue from where you just stopped. Dual zone climate control, ওটা সামনে আছে, it also regulates at the back. পিছে AC vents আছে, and it is similar ভাবে from the front, dual zone ভাবে এটা ভাগ করে তারা এটা control করে একটা scope দিয়েছে. Now overall, they have given perforated leather seats, which is very comfortable, and আমি না মানে অনেক open লাগছে, অনেক how do I say it? It feels big. I love the panoramic thing. Yeah, it's great, and it has a curtain, so you know, if you don't want the view, you can shut it off. I don't think anyone would complain with the view. And since you mentioned curtains, এখানে both sides rear compartment they have side blinds. So এখানে যদিও privacy glass নাই, this is going to help you to reduce heat. And এখানে center armrest with cup holders. There are 2 chassis, দুইটা front passenger and driver seat পিছনে to facilitate your files and documents. Cup holders on the sides. এখানে একটু deep brown একটা wood trimmer মতো আছে in the window switch, and overall here and there matte silver garnish দেওয়া আছে, so it gives you an upscale and a premium feel. And গাড়িতে ওঠার সময় আমরা যখন দরজাগুলো ওপেন করি and ক্লোজ করি একটা solid sound হয়, and they're very heavy, মানে it feels very premium to the touch. এখানে 3 adjustable headrests আছে, and the seats can be folded into a 60-40 ratio for additional luggage space যদি আপনার দরকার হয় তো। আমার কাছে বেশ ভালো লাগলো. It is going to be a very good competition for the Sonata. I have to say that, এটা বলতেই হবে. My option, if you ask me, I'm always more like a more Brakes are good. Brakes are good. So আমার কাছে I think it's okay. It can definitely serve its purpose. Yeah, it can. It can definitely serve its purpose. Steering response কিরকম? Steering response, well, you know, I'm not a big fan of electric powered steering. So EPS, it's very comfortable. It's not very weighted.
So মানে রোড ফিলটা কম। ও সাসপেনশন ইজ ভেরি গুড। very comfortable এবং রাইড হাইটটা যে বড়, যেমন হাতিঝিলে এই যে স্পিড ব্রেকারটা মাউন্টেনিয়াস। এক্স্যাক্টলি, ইটস দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট ইন ঢাকা। সো বান্দরবন যাওয়ার দরকার না, এদিকে উপরে গেলেই হয়। সো এটা কিন্তু স্মুথলি এটা ক্রস করলো। সো ইট হ্যাজ দ্যাট এসইউভি লাইক রাইড ফিল, বাট সাসপেনশনের হাইট বাড়ানোর কারণে কিন্তু একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ, একটু রোল হয়, বাট রোল ডাজ মেক ইট কমফোর্টেবল। And the soundproofing is also very good. So বাইরের আওয়াজ আপনারা খুব একটা মানে অলমোস্ট পাবেনই না বলতে গেলে। Yeah, but shifting is very quick. For a conventional automatic transmission, I'm actually impressed by the shifting. Almost as good as a dual clutch. বলবো না dual clutch, but I'm impressed actually. Since you mentioned the dual clutch, এটা কিন্তু একটা dual clutch turbocharged variant আছে which will be coming out as the Optima coupe. ওটা এখনো it's in the works. But overall, I think it's fine. How much would you rate it out of 10? Well, even if I'm being conservative, I would give it an 8.5. It basically loses out because of the performance, but or segment হিসেবে price হিসেবে আমি সবকিছু যদি consider করি, I won't compare apples to oranges. Or segment, it's actually very good, 8.5. From a passenger's point of view, I would rate it a good 9 because this is it's a best of both worlds. It's a driver's car because it's driver focused, and it's also a car to be driven in. So from the perspective of a car to be driven in, I'm going to give it a good 9 because I'm in a very comfortable place. I'm being very honest here. So chalo bro, let's head back to the studio. All right. So আমরা এখন একটা ছোট্ট ব্রেক নেব, ব্রেকের পরে এসে থাকছে the rest of the show. সঙ্গেই থাকুন, we'll be right back. Welcome back to iDrive. আমরা চলে যাব এখন আমাদের next segment which are new runners, যেখানে আমরা একটা locally launched গাড়ির ব্যাপারে আপনাদেরকে বলি and also an internationally launched একটা গাড়ির ব্যাপারে আপনাদেরকে বলি. So let's check out the new runners for this week. Our local new runner is the Lexus LX570. This is the 2017 facelifted version of the third generation luxury SUV from Lexus. Everybody knows Lexus is the leading Japanese luxury mark, so we expect nothing less in terms of self-indulgence. The edgy design is matched with the 5.7-liter V8 that squeezes out 383 horsepower from burning gasoline straight to its four-wheel drive drivetrain that is equipped with a 6-speed sequential automatic transmission and an all-new torsion central diff. Be it on-road or off-road, this capable SUV will take you to any corner of the world with style. Speaking of SUVs, our international new runner is the Bentley Bentayga. This is quoted to be the most luxurious and fastest SUV with a top speed of 187 miles an hour. And really, who are we to argue? The four-wheel drive SUV is riddled with electronic and hydraulic wizardry. And with 600 horsepower and an 8-speed auto manual transmission, it is blistering fast. The exquisite refinement, tradition, craftsmanship, and pride of ownership is what owning a Bentley is all about. There's something very James Bond about calling your SUV my Bentley. Moving on to our next segment, Q&A. And আজকে আমাদের কাছে question, well, it's a sort of a techie question করেছে রাহাত। আপনি জানতে চেয়েছেন যে you want to install a turbocharged engine in a Toyota Corolla 1110. এটা কিভাবে করবে? Corolla 110, আপনার জিনিস বুঝতে হবে দ্যাট যখন ম্যানুফ্যাকচারার গাড়ি ডিজাইন করে, ওরা একটা গাড়ি কত পরিমাণ পাওয়ার নেবে এবং ওটার হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি কতটুকু হবে ওরকম বুঝে একটা ইঞ্জিন বসায়। সো যখন ইঞ্জিন সোয়াপ করে, আমরা অনেক কিছু দেখি ফোরামসে, ভিডিওসে, যখন ইঞ্জিন সোয়াপ করে অনেক কিছুভাবেই করে। কেউ পুরো বডি একটা সামনে কেটে আরেকটা লাগায়, ইটস কল্ড আ কাট শাট, এবং এটা ইলিগাল ইন মেনি কান্ট্রিজ উইথ গুড রিজন, বিকজ যখন আপনি চ্যাসি কাটাকাটি করবেন, You're compromising the safety of the car. এক্স্যাক্টলি, বিকজ চ্যাসিটা ডিজাইন করা হয়েছে সো দ্যাট ইন দি ইভেন্ট অফ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট যে স্টিলগুলো আছে ওগুলো আপনার বাঁকা হবে, ঠিক জায়গায় ভেঙে যাবে না। এখন যদি আমি ওয়েল্ডিং করে লাগাই তাহলে হবে কি, ওটা ক্র্যাশ যখন হবে দুই টুকরা হয়ে যাবে, ইট উইল মোস্ট লাইকলি কিল ইউ। সেকেন্ড, আপনার Corolla ইজ আ ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ কার, এবং আপনি যদি ওখানে popular choice is the 3S GTE, which is straight out of the box, it's 260 bhp. আপনার ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ গাড়ি উইথ 260 bhp আপনার গ্রিপের জন্য স্ট্রাগল করবে। অ্যান্ড আপনি যখন গাড়ি তাড়াতাড়ি চালাচ্ছেন, উইচ অলসো উই ডোন্ট অ্যাডভাইস, আপনি যদি গ্রিপ না পান তখন আপনি হ্যান্ডেল করতে পারবেন না। পাওয়ার উইদাউট কন্ট্রোল ইজ ডেঞ্জারাস।
in cars, in politics, in everything. Well, hope that answered your question, Mr. Rahat. আপনাদের যদি কোনো ফার্দার কোয়েরি থাকে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে লিখতে পারেন www.facebook.com/r3vbd. We have a dedicated iDrive page, facebook.com/iDrive, and finally you can email us at idrive@independent24.tv. আগামীতে আরো ইন্টারেস্টিং টিপস এন্ড ট্রিক্স রিভিউজ নিয়ে আপনাদের সামনে আসবে. Till then, look after yourself, drive safe, take care, and Allah Hafiz. Allah Hafiz.